Hi guys. Hi guys. Hello everyone. Good evening. Hi, good evening everyone. So today we'll be seeing continuity and differentiability, which is chapter 5. So இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு நம்ம continuity and differentiability தான் நம்ம பார்க்க போறோம், and mainly we'll be seeing the previous year question paper ஓட sums தான். Okay, so basically from around like past 5 years we'll be taking all the differentiability and continuity sums and we'll be doing. And before getting into the video, now one more thing na solano, the weightage for this. So you'll be having 9 marks allotted for this, and whole calculus part pathina ungalku mottham 35 marks varanala. So this is one of the most important chapter towards differentiation. I mean continuity and differentiability ingra the chapter vandu rombave important because it is inside the calculus part, right? Adnal idu romba important. Hi Pro Gaming. Oh, hi Kamalesh. Oh, hi. So, இன்னைக்கு வந்து மெயினா we'll be discussing about the previous year solved questions only. So, yes. So, let's get into the video. So, yeah. So, நீங்க first question பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்க? If f of x is equal to mod of x plus 3 mod of sin x plus 6. So, இப்படி இருக்கும். And they also told that your right hand derivative of f of x. They என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா they asked to find the right hand derivative. Okay. Okay, bye Kamlesh. And அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? So அது first let us write the function. My function is f of x is nothing but my f of x is nothing but 2 mod x plus 3 mod of sin x plus 6. So this is my f of x, and here what am I supposed to do? I have to find my right hand derivative, right? So for finding the right hand derivative, I have to this is my formula. F of a is equal to limit h tends to 0 f of 0, or instead of a you can just write the formula as x itself. X plus, how do you write it? X plus h minus f of x by h. So இப்படிதான் இருக்க போகுது உங்களோட இது. Now இப்போ நான் next நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, here instead of x I'm having my x is equal to 0. That is what you're going to substitute in the right hand derivatives thing. So f dash of 0 is nothing but limit h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 divided by h. Now inge neenga pathina what am I going to do? So I know my f of x. My f of x is this one. So f of 0 plus h na enna varum? So that will be equal to limit h tends to 0 2 of 0 plus h plus 3 sine of 0 plus h plus 6. Yeah, plus 6 அந்த மாதிரி வரும். This is my f of 0 plus h. Okay va? Now I have to find my f of 0. So minus, what am I supposed to do? I have to find my 0. Minus 2 into 0 plus 3 into 0 plus 6. So in the madri divided by h I'll be getting. Okay. Now after this what am I supposed to do? So here if I further do it, it will be limit h tends to 0. So what will happen in the term vandittu, it will become 2 times h plus 3 times sine h plus 6 minus in the term 0 ஆயிரும், minus 6 you will be getting divided by h. You will be getting like this. Now if I further do, what will happen? Now ipo on the plus 6 and minus 6 gets cancelled. So what happens? It will become limit h tends to 0. What is it? 2 mod h plus 3. Sorry, இது வந்து mod of sin h. So basically இந்த mod வந்துட்டு இங்க வரணும். Okay, so basically your mod will be this. So now this will be mod of sin h. So your mod will be like this one. Okay, now it will be what? Mod of sin h
இந்த மாதிரி வரும் divided by h. Now what? So since and the mod values வந்துட்டு since it is right hand derivative nala you're finding right hand derivative, so h will be greater than 0. Basically right hand derivative na it is greater than the particular value, left hand derivative means it is less than the particular value. So what will happen? So it will be limit h tends to 0 2h by h plus 3 sin h by h. Okay, now I'm going to split, it is limit of f of a plus f of b. I can split it. So basically this will be limit h tends to 0 2h by h plus limit h tends to 0 3 sin h by h. Okay, so இப்போ நான் என்ன சொல்லலாம், this I know my limit x tends to 0. What is my formula? One formula is there which is nothing but limit x tends to 0 sin x by x. So in the madri you will be having your formula. Now what happens? This will be equal to 1. Okay, now idum cancel airu. So 2 times it will just 2 airu. Limit of a constant is the constant as it is, and this will be 3 into that limit h tends to that thing will become 1. So what will happen when I further do? It will be 5. So f dash of 0 will be 5. So we found our derivative, right hand derivative with respect to our x is equal to 0. So this is what we have found. Now let's go to the next thing. So next thing poningna you have to find the, and this is asked in Delhi 2020, you have to find your if your f of x is x mod x, what you should find? You should find your f dash of x. That is what the question is. So now let me do it. I know my mod x வந்து x இருக்கும் if x is greater than or equal to 0, and அதே மாதிரி minus x இருக்கும் if x is less than 0. So basically your mod x வந்துட்டு அது வந்து x இருக்கும் if x is greater than 0 and minus x இருக்கும் if x is less than 0, right? Now இப்போ வந்துட்டு I'm just multiplying an x ன்னு சொல்லும்போது I'll be multiplying this. So basically if I'm having x mod x, அதுக்கு வந்து what can I do? I can put it as minus x square if x is less than 0, x square if x is greater than or equal to 0. So in the madri I will be getting. Okay, now after this what shall I do? I got, so ipo vandu I'm having my f. So basically this is my f of x. My f of x iduva irukuma. So what happens to my f dash of x? F dash of x is equal to minus 2x, idu 2x for x less than 0 and for x greater than or equal to 0. So in the madri I will be getting. So இதுதான் my நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, இதுதான் நம்மளோட f dash of x. இது நான் கொஞ்சம் simplify பண்றேன். எப்படி simplify பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா I can write it as f dash of x is equal to 2 mod x. So இப்படி வந்து நான் எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? So ஏன் இப்படி நான் எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றேன்னா, உங்களுக்கு வந்து mod x க்கு வந்து you know that it is minus x and plus x. Put extra, you are having a constant in front. That is the difference. Otherwise there is no difference. Okay, now let's go to the next one. Next one is nothing but you have to differentiate it with respect to x. Okay, what is the question which is given? That is nothing but e power root of 3x with respect to x. That is what is given. Okay, now what you should do? So basically y is equal to e power root of 3x. So now what you should do? You have to differentiate it with respect to x. So what am I going to do? Dy by dx is equal to, so generally you should use chain rule. Okay va? So first வந்துட்டு you have to differentiate. Generally அது எப்படி இருக்கு? E power x formula இருக்கா? So you have to differentiate e power x, and x க்கு பதிலா you are having root 3x. Okay, then again that thing you should differentiate. So எப்படி பண்ணலாம்? So it will be d by dx of e power root of 3x. So how can I write it? It will be, so basically e power x வந்து e power root of 3x. Okay va? Now again நான் வந்துட்டு I have to do it. So இது நான் வந்து x, இது basically 3x power 1 by 2 அப்படின்னு வெச்சுக்கலாம். So அது நான் மறுபடியும் நான் differentiate பண்ணா you will be having 3 by 2 of 1 by
root 3x. Because நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் root x ஓட டிஃபரன்சியேஷன் வந்து 1/2 root x. And முன்னாடி வந்துட்டு you are having like ஒரு கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து வேரியபிள் கூட மல்டிப்ளை பண்றனால you are having a 3. So my differentiation answer is 3/2 e power root of 3x by root 3x. So this is my dy by dx. So இப்படி தான் இருக்க போகுது my dy by dx. Okay. Now what happens next? So இதுதான் வந்துட்டு my differentiation answer. This is hardly asked for 1 mark. Yeah, this question is hardly asked for like 1 marks or 2 marks, not more than that. Now இப்போ next question பாத்தீங்கன்னா this is asked in all India 2019. So now you have to differentiate it. So this will be dy by just a minute. Yeah, this will be dy by dx. So basically it will be d by dx of cos of root 3x. That is how you have to differentiate. So இப்போ வந்து if I'm differentiating cos x, what will I get? I will be getting minus sin x, right? So first வந்துட்டு I'll be getting minus sin of root 3x. Okay வா? Again நான் என்ன பண்ணும்? I have to differentiate root 3x. Okay வா? அது நான் பண்ணனா எனக்கு என்ன வரும்? minus sin of root 3x into இது என்ன வரும்? root x வந்து 1/2 root x. So it is 1/2 root of 3x into 3. In the madri I'll be getting. So now if I further do it, what will happen? So this will be minus 3/2 sin root 3x divided by root 3x. So this is my dy by dx answer. So இதுதான் என்னோட dy by dx answer. So basically இது எல்லாமே chain rule use பண்ணி தான் we'll be doing. So first வந்துட்டு இந்த cos அதுக்கப்புறம் அப்படியே போகணும் from left to right we'll be differentiating and going. So this is again hardly asked for 2 marks or maximum 1 mark. Okay, not more than that. And yes, now let's go to the next one. Okay, so here it is a different question. So here the constraint given here is x is less than 0. So anga vandu just in the term like idukku munnadi vandu they just solved it for y is equal to x mod x and other differentiate பண்ண சொன்னாங்க. But இங்க பாத்தீங்கன்னா you have to differentiate it for x less than 0. So basically x less than 0 ஆ இருக்கும்போது என்னோட mod x, what is my mod x function? My mod x function will be minus x. So if x is less than 0, what is my mod x function? Minus x adan irukum. So now what happens? So your y will be x minus x. Yeah, mod x வந்து less than 0 இருக்கும்போது அப்படிதான் இருக்கும். So basically இது minus x square அப்படின்னு இருக்கும். Now what you should find? You have to find the differentiation of it. So dy by dx is equal to minus 2x. So this will be my answer. So this will be my answer, nothing else. Okay, now what happens? Now this is my final answer and hardly 1 mark. And remember about the constraints. That's it. Now let's go to the next one. Okay, so next one, if you see yeah, this can be asked for, just a minute, this is asked for 2 marks. Okay, so yeah, so in the question pathina you have to find your dy by dx at what value? At theta is equal to pi by 3 you have to find your dy by dx. Okay, now if I'm having my x, I'm having y, you have to use parametric differentiation here. Parametric differentiation na enna? You will be differentiating your x and differentiating your y with respect to some other variable. So inga some other variable in solradhu theta. Okay, so you will be differentiating your x with respect to theta and you will be differentiating your y with respect to theta. So this is your dy by dx. இப்படிதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Okay, using parametric differentiation. Now I'm having dx by d theta. So basically it is minus sin theta plus 2 sin 2 theta. இந்த மாதிரி வரும் because I'm differentiating it with respect to theta. So I'm differentiating with respect to theta. அதே மாதிரி dy by d theta இருக்குனா which will be what? Cos theta minus 2 cos 2 theta. So in the madri I'll be getting
now நம்ம questionல வந்து sin theta like dy by d theta கிடையாது. In our question it is nothing but dy by dx. Okay, so what will happen? Dy by dx will be equal to dy by d theta dx by d theta. That is what is going to happen. Okay, now இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? So basically this will become cos theta minus 2 cos 2 theta divided by minus sin theta plus 2 sin 2 theta. So இந்த மாதிரி தான் நமக்கு கிடைக்க போகுது. So this is my dy by dx. But இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்க முடியாது. நம்ம dy by dx எதுல கேட்டிருக்காங்க? At theta is equal to pi by 3 தான் is my question. So at dy by dx theta is equal to pi by 3 leda my question, right? So what happens? So this is nothing but cos pi by 3 minus 2 pi by 3. Okay, ஏன்னா இது வந்து 2 theta, so 2 pi by 3 divided by minus sin pi by 3 plus 2 sin 2 pi by 3. So இந்த மாதிரி தான் it will be that. Okay, now what happens? So here I have to do it. 2 pi by 3 na appdi eludha mudiyadhu, so I have to split it. So cos pi by 3 minus 2 into cos of pi minus pi by 3 divided by 2 minus plus 2 sin of pi minus pi by 3. So இப்படி தான் I'm going to do it. Okay, now what happens? So second quadrant la எனக்கு என்னவாகும்? Second quadrant la my theta value, like, you know, in second quadrant what is the value? All silver teacups. So in second quadrant la my sin theta is alone positive, cos theta and all it's negative there. Okay, so what is happening? So it will be cos pi by 3 plus 2 cos pi by 3 divided by minus sin pi by 3 plus 2 sin pi by 3. இப்படி வருமா? So when I further do it, what will happen? இந்த மேல இருக்கிறது வந்து 3 cos pi by 3 ஆயிரும், 3 cos pi by 3 ஆயிரும் divided by இது என்னவாயிரும்? sin pi by 3 ஆயிரும். Okay, so basically 2 into cos pi by 3 na 180 by 3 which is 60 degree. So basically 60 degree na which is nothing but 180 by 3. Yeah, 1 by 2 the yeah. So this will be இங்க வந்துட்டு 60 degree, it will be root 3 by 2. So basically இதுவும் cancel ஆயிரும். So it will be sorry, இங்க 2 இல்ல, இங்க முன்னாடி 3. So it will be 3 by 2. So இந்த 2 cancel ஆயிரும். So you'll be having 3 by root 3 which is nothing but root 3. So it is dy by dx of theta is equal to pi by 3. So இந்த மாதிரி தான் I will be having. Okay, important questions are on. Yes Kamalesh, இது வந்து important questions தான். இது எல்லாமே previous year questions. So ஒரு you know for a revision or yeah for your exams வந்துட்டு this will be very useful. Now let's go to the next one. So next one பாருங்க, they asked you to differentiate sin square x with respect to e power cos x. So நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I'm taking my y is equal to sin square x. So basically dy by dz, நான் z என்ன எடுத்துக்கிறேன்? e power cos x. So no இது வந்துட்டு இதுல தான் வரும், யூடியூப்ல இருக்கும், லைக் ஆப்ல வராது, இது வந்து யூடியூப்ல வந்து வீடியோவா இருக்கும். ஓகே, எஸ் okay, so இதுதான் நம்ம question. Basically you have to differentiate your sin square x with respect to e power cos x. So இதுதான் நம்ம பண்ணணும். So இதை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? So basically I'm having my third variable which is x. So நான் y வந்து with respect to x differentiate பண்றேன், z வந்து again with respect to x differentiate பண்றேன். So what happens? So basically dy by dx is nothing but 2 sin x cos x. Again chain rule, sin x x square differentiate பண்ணா 2x ஆகும், again x differentiate பண்றாங்க which sin x வந்து cos x அந்த மாதிரி. Now
dz by dx. இது என்ன வரும்? e power cos x into minus sin x இப்படி வரும். Now what happens? You have to do dy by dz. Okay, so dy by dz is equal to dy by dx divided by dz by dx. இந்த மாதிரி it is going to be there. Now what happens? So it will be 2 sin x cos x divided by e power cos x by minus sin x. So e power cos x by minus sin x. இந்த மாதிரி வருமா? So what happens? This and this gets cancelled and you'll be further doing which will be 2 cos x you will be having minus 2 முன்னாடி. So what will happen? So இந்த minus கீழ இருக்க minus நான் மேல எடுத்துக்கிறேன். So now what happens? Divided by e power cos x. ஏன்னா அந்த sin x cancel ஆயிடும், right? So this was my dy by dz. So இப்படி தான் வந்து நம்ம differentiate பண்றாங்க. So basically நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we have found sin x square differentiation with respect to x. அதெல்லாம் வந்து I have found it. Okay, now let's go to the next one. So next one பாருங்க, next one வந்து differentiate பண்ண சொல்றாங்க. Okay, so they are asking to differentiate tan inverse x with respect to x. So நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாங்க? tan inverse x வந்து x ஆல differentiate பண்ண சொல்றாங்க. So என்னவாகும்? y is equal to tan inverse of 1 plus cos x by 1 by sin x. So இந்த மாதிரி it will be there. Okay, so இந்த மாதிரி தான் it will be. Now இது என்ன வரும்? So 1 plus cos x வந்து நான் formula இருக்கு. Let me write the formula. So 1 plus cos a is equal to 2 cos square a by 2. அதே மாதிரி sin a is equal to 2 sin a by 2 cos a by 2. இந்த மாதிரி I will be getting. Okay, now what happens? So basically tan inverse of 1 plus cos a ங்கிறது I can write it as 2 cos square x by 2 divided by 2 sin x by 2 cos x by 2. இந்த மாதிரி I'll be having. So இதுவும் it will get cancelled, right? Now what happens? And again this and this gets cancelled. So மேல வந்து you'll be having cos, கீழ வந்து you'll be having sin. So it will be tan inverse of cot x by 2. இந்த மாதிரி I'll be having. Okay, now இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? I can change it. Okay வா? So basically tan inverse of x வந்து நான் எப்படி எழுதிக்கலாம்னா pi by 2 minus cot inverse of x. இந்த மாதிரி I can write it down. Okay, so அதை வச்சு தான் நான் பண்ண போறேன். Having tan inverse of x, I can write it as pi by 2 minus cot inverse of cot of x by 2. This is what I'm going to write. So basically this will be pi by 2 minus x by 2. So இது என்னோட y தான். So you have to differentiate the whole thing with respect to x. So the whole thing நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? I'm taking it as what? I'm taking it as y. I'm going to do it. So it is dy by dx is nothing but I'm differentiating it. So basically it is minus 1 by 2. So this is my final answer. Are you clear? Right? So this will be my final answer. Okay, now same way let's do the next one. So next one pathina, here in the whole thing they asked us to differentiate with respect to x. Okay, now what am I taking? I'm taking it as y. So y is equal to tan inverse of cos x minus sin x by cos x plus sin x. Like this I'll be having. Okay, now what am I going to do? I'm going to divide it by cos x. Okay, hi Abita. So now throughout up and down I'm going to divide it by cos x. So it will be tan inverse of cos x by cos x minus sin x by cos x
divided by cos x by cos x plus sin x by cos x. So in the madri I will be getting. Okay, now after this what am I going to do? I'm going to cancel it. I'm going to get it. So basically you'll be having tan inverse of, what is it? So it is nothing but 1 minus tan x by 1 plus tan x. So இப்படிதான் வந்து I'll be getting. So what happens? So இது வந்துட்டு I'll be having tan inverse of tan pi by 4 minus tan x divided by, நான் இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறேன் because tan pi by 4ங்கிறது எனக்கு 1. So இது கூட நான் 1 multiply பண்ற மாதிரி நான் பண்றேன். Okay, so it is 1 plus tan pi by 4 tan x ன்னு எழுதிக்கிறேன். Why? Because 1 into any number is that number only, no? So அப்படி நான் எழுதிக்கிறேன். So this is my formula. So இது என்னவானா, this is basically tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b. அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? This is equal to tan of a minus b. So இதுக்கு வந்து இது ஈக்குவலா இருக்கும். So basically this is nothing but tan inverse of tan of pi by 4 minus x. So இப்படிதான் வரப்போகுது. So அந்த tan inverse x, tan inverse cancel ஆயிடும். Now what happens? This will become pi by 4 minus x. இப்போ I just got my y. Okay, so I got my y. Now இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? I have to differentiate it with respect to x. That is my question, right? Now I'm going to differentiate it. So இது வந்து நம்ம differentiate பண்ணலாமா? So dy by dx வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? dy by dx வந்து minus 1 க்கு ஈக்குவலா இருக்கும் because x வந்து minus x தானே. so அது மட்டும் தான், முன்னாடி இருக்கிறது constant. So this is my final answer. So இதெல்லாம் புரிஞ்சுதா ப்ராப்பரா? So புரிஞ்சுதா? Super. Now let's go to the next one. So next one, what are they telling is you have to find your dy by dx at x is equal to 1 and y is equal to pi by 4. Suppose your thing is given. Okay, now what happens? So basically I'm having my sin square y plus cos xy is equal to k. Okay, so here I have to differentiate it with respect to x. So differentiate it with respect to x. I have to do it. So basically what I should do? Dy by dx into sin square y plus cos xy is equal to d by dx of k. This is how I'm going to do. So இதை நான் differentiate பண்ணனா what I'm going to get? I'll be getting 2 sin y cos y. If I differentiate y with respect to x, it will be dy by dx. அதே மாதிரி this will become plus minus sin xy இருக்குமா? xy நம்ம differentiate பண்ணா அது வந்து நம்ம uv method யூஸ் பண்ணுவோம். So uv method யூஸ் பண்ணா uv dash plus vu dash is equal to 0 in a differentiation of a constant, right? Now after this what am I supposed to do? Here I'm going to multiply it inside. So it will be 2 sin y cos y. What is it? Dy by dx. இதுக்கு வந்து I'm writing it as sin 2y dy by dx minus sin xy. இது என்ன வரும்? இது வந்து முன்னாடி x ஓட மல்டிப்ளை minus x sin xy dy by dx. So இந்த மைனஸ் வந்து நான் அந்த சைடு எடுத்துட்டு போனா is equal to y sin xy. So இப்படிதான் I'm going to do it. Now what happens? So here I'm taking my dy by dx outside. So if I take my dy by dx, it is sin 2y minus x sin xy is equal to y sin xy. So in the madri I will be getting. Okay, now dy by dx is equal to y sin of xy divided by sin 2y minus x sin of xy. So in the madri I will be getting my dy by dx. Inga I got my dy by dx. But the question is at x equal to 1 and x equal to pi by 4 the my question.
ஓகேவா? so at x is equal to 1 and y is equal to pi by 4 தான் my question. ஓகேவா? now இதை நான் further பண்ணனா, so that will be equal to, so dy by dx வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? so basically it is pi by 4 sine of 1 into pi by 4 divided by sine of 2 into 2 pi by 4 plus, sorry, minus 1 into sine 1 into pi by 4 இப்படி வருமா? so what will happen? This is nothing but pi by 4 sine pi by 4 divided by sine pi by 2 minus sine pi by 4 இப்படி I'll be getting. okay, now what is my sine pi by 4? which is nothing but 1 by root 2. so pi by 4 into 1 by root 2 divided by 1 minus 1 by root 2 இந்த மாதிரி வரப்போகுது. so when I further do it, it is pi by 4 root 2 divided by, what is it? that is nothing but root 2 minus 1 by root 2. so இந்த மாதிரி I will be getting. so basically pi into 4 root 2 into root 2 divided by root 2 minus 1. so இந்த மாதிரி I will be getting. so this and this gets cancelled. so what happens? I'll be having pi by 4 into root 2 minus 1. so this is my dy by dx at the particular value. so are you guys clear? so yes, are you clear? okay, so இதுதான் this direct substitution தான், nothing else. now next question போலாம். so next question பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். இது சிம்பிளா நம்ம வந்துட்டு dy by dx தான் கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம சம்மா இருக்கும். okay, now what happens? so y is equal to sin inverse of 6x root of 1 minus x square இது இருக்கா? so இப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3x வந்துட்டு sin theta அப்படின்னு சொல்லி நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? now what happens? so basically y is equal to sin inverse of 2 sin theta, ஏன்னா இங்க 6x அப்ப 2 sin theta root of 1 minus sin square theta. எப்படின்னா 3x square பாத்தீங்கன்னா அது வந்து 9x square ஆயிடும். so இப்படி வரும். okay, now what happens? so after this basically அப்ப என்ன பண்ணணும்? so it's be sin inverse of 2 sin theta. இது வந்து 1 minus sin square theta வந்து நமக்கு என்ன வரும்? it is cos square theta. so root cos square theta அப்படி வருமா? so basically அது வந்து sin inverse of 2 sin theta cos theta. so இந்த மாதிரி I will be getting. so என்ன வரும்? which is basically sin inverse of, இது என்ன வரும்? sin 2 theta அப்படின்னு வரும். so இது வந்து 2 theta, y வந்துட்டு 2 theta அப்படின்னு வருமா? அதே மாதிரி நமக்கு theta கண்டுபிடிக்க சொன்னா இது theta sin inverse of 3x தான் என்னோட theta value. okay, so what is my theta? that is sin inverse of 3x. so which is nothing but 2 into sin inverse of 3x இதுதான் என்னோட theta. okay, now இது வந்து y ஆ? so this is my y. I should find my dy by dx. so dy by dx differentiation of sin inverse x வந்து 1 by root of 1 minus x square. so 2 by root of 1 minus 9x square into 3. so இது என்ன வரும்? 6 by root of 1 minus 9x square. so இதுதான் என்னோட dy by dx. so this is my final answer. okay, are you clear? so this will be my final answer. right, now let's go do the next one. so இது எல்லாமே வந்துட்டு differentiation using substitution. You're substituting either sin theta or cos theta, then you're going to differentiate it. The substitute பண்ற values வந்து it depends on the sum. so you cannot have a fixed idea in your mind that இப்படிதான் வரணும் அந்த மாதிரி ரூல் கிடையாது. it is all you'll have an idea if you solve a lot and lots of sum. okay, so yeah, so இதை நீங்க பாருங்க. so இது வந்துட்டு ரூட் வந்துட்டாவே ஒன்னா நீங்க காஸ் எடுத்துக்கலாம், சைன் எடுத்துக்கலாம். இது மட்டும் நீங்க வந்து லைக் பார்த்தா போதும். ஸோ பேசிக்கலா ஐ எம் ஹேவிங் மை இப்போ வந்து இது ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க. y வந்து எனக்கு இப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு. ஐ ஹாவ் டு ப்ரூவ் மை
dy by dx is equal to 1 by root of 1 minus 1 by 2 1 by 2 into root of 1 minus x square. So அந்த மாதிரி I have to do it. So basically my y is equal to, what is it? So basically my y is equal to sine inverse. So இங்க வந்து நான் x க்கு பதிலா I am putting sin theta. So basically it will be root of 1 plus sin theta plus root of 1 minus sin theta. Divided by 2. So இந்த மாதிரி I will be having. So now இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, oh yes, so இத வந்துட்டு yeah, what am I going to do is, so I'm going to write it as sine inverse of, so இத வந்து 1 plus sin theta, I can write it as cos theta by 2 plus sin theta by 2. அதே மாதிரி இது வந்து 1 minus sin theta cos theta by 2 minus sin theta by 2 divided by 2. Okay, so அந்த மாதிரி I can write, I'm having, ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, 1 plus or minus sin theta is equal to, suppose for example நான் என்ன சொல்றேன்னா 1 plus sin theta இருந்துச்சுன்னா your question will be cos square theta by 2 plus sin square theta by 2 the whole square. So இந்த மாதிரி I will be getting, அதே மாதிரி 1 minus sin theta இருந்துச்சுன்னா it will be cos theta by 2 minus sin theta by 2 the whole square. So இந்த மாதிரி I will be having. Okay, now என்னன்னா this and this gets cancelled. Sorry, just a minute. So yeah, so இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா we will be having sine inverse of 2 cos 2 theta by 2. So இந்த மாதிரி I will be having, so basically sine inverse of cos theta by 2. So இது என்ன வச்சுக்கலாம், so cos theta by 2 I can write it as sine inverse of pi by 2 minus sin theta by 2. So இந்த மாதிரி I can write it. So இத வந்துட்டு further நான் பண்ணனா you will be having it as pi by 2 minus theta by 2. So இதுதான் என்னோட y இருக்க போகுது. Okay, so this will be my y. Now I have to differentiate it. So if I differentiate dy by dx, so இங்க theta க்கு பதிலா y is equal to, ஃபைனலா போட்டா pi by 2, இங்க theta க்கு பதிலா because இது இப்படி இருக்குன்னா theta is nothing but sin inverse of x. Okay, so இந்த மாதிரி it will be that. So basically it will be minus 1 by 2 root of 1 minus x square. So this will be my theta. So sorry, dy by dx பண்ணனா இதுதான் வந்து என்னோட ஆன்சரா I will be getting it. Okay, so that's it. Now let's go to the next one. So next one பாருங்க, இது வந்து double differentiation, basically second derivative differentiation, higher order differentiation தான் in the sum. So இது பாத்தீங்கன்னா you are having higher order differentiationும் பண்ணனும், parametric differentiationும் இருக்கு, because ஒரு third variable னு சொல்லிட்டு we are having something, right? So ஒரு third variable னு சொல்லிட்டு இருக்கும். Okay, now dx by d theta first நான் பண்ணிக்கிறேன். So dx by d theta வந்து so it is x ங்கிறது வந்துட்டு a cos theta. So when I differentiate it, so it will be minus a sin theta. அதே மாதிரி dy by d theta இருக்கா, so இது வந்து b cos theta அந்த மாதிரி இருக்கும். So basically dy by dx வந்துட்டு dy by d theta divided by dx by d theta. So இது என்னவாகும், b cos theta by minus a sin theta. So இந்த மாதிரி I will be having. So dy by dx is equal to minus b by a cot theta and the madri I'll be having. So this is my dy by d theta. So idan na vandu further if I differentiate it, what is it? It is d square y by dx square. Adu enna va irukum? So I am differentiating again. So it is minus b by a
cot theta ஓட differentiation என்னவா இருக்கும்? It is nothing but minus cosecant square theta. So okay, அது வந்து I'm differentiating with respect to x ஆ இருக்கறனால into d theta by dx. ஓகேவா? So இங்க எனக்கு already dx by d theta கிடைக்கும். d theta by dx வந்து minus 1 by a sin theta. So basically இது வந்து என்னவாகும்? Plus b by a cosecant square theta into 1 by a sin theta. So இப்படிதான் இருக்க போகுது. So basically b by a square is equal to cosecant cube theta. So இதுதான் d square y by dx square. So this will be my final answer. So yes, I hope you enjoyed this question. I mean this session. So in the session we mostly covered all the PYQ question papers of mainly 1 mark and 2 marks. The main in the session cover pannirukkom. So do comment below if you want a different types of other questions from the same chapter or different chapters are ungalku venu like vera chapters oda PYQ venalum please do comment below. So yes, that's it for today's class and that's all. Thank you and have a great day. Bye bye.